이 차원이 따뜻하면 또 দেখুন আজকে ত্রিপুরা বিধানসভাতে ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বে Honorable MLA Rwnani Bagui spoke to us for a liaison, and then we have heard, and then we also told that what do we want from the central government. I just want to tell all of you that because of Indira Gandhi, we got ABC here, and because of Rajiv Gandhi, 3 more ST reserve seats also we got. That much I can tell. I mean, Congress knows about our problems. We said that okay, we'll discuss in the party and then we'll take the call. And they are going to Delhi tomorrow, I think. So once they come back, they will let us know, or we also will discuss in the party and we'll come back to you all after our meeting. You had a talk in Delhi also on your rights, on your demands. Yeah, we have been talking. You know, see, we were talking with government of India. This talk will go on because it is with the government. But today politically they have come here. They are not in the government, but this is political talk. That's it. I think more updates will come. Sudip Rai, Burman, Honorable MLA, এবং আশিস সাহা কংগ্রেসની PCC President, Maharaj te angbai oro malai thangbai kaise borok musung jago je borok jungno sao je Congress siunong problem tao Indira Gandhi ADC rekai এবং Rajiv Gandhi 3টা ST reserve seat borokai. So tabuk je Tipra Motha sanei dongmani abo Congress joton siwai BJP ni manifesto tongmani koknono BJP tabuk implement khayangei dong bor bunugui tongomo lerja khai. So politically borok tini abo kongnon sana pega je pal mili মেচেনি মাকে কিন্তু চিনি থানে আমার কোনো প্রবলেম ইয়া মো নরক সম্মান দাবির কোনো প্রবলেম নেই. সো মহারাজ ভাই সাকা যে जिन पार्टियों से मीटिंग खाई मीटिंग में पड़े से ओके थैंक यू सर. देखिए आज टिपरा मथा का जो हमारा और उनकी जो आरोपी उनकी लीडर इन लोगों के साथ बैठ के बात की. कल हम लोग दिल्ली हमारी स्क्रीनिंग कमेटी का जो मीटिंग बुलाया गया और हमारी जो इंचार्ज हमारी अलाइन कमेटी का जो चेयरमैन ये सबके साथ आज की जो डिस्कशन हुआ है डिस्कशन कोर्डिनली हुआ और आगे भी हम हमारी दिमाग से बात करके इसको मैटेरियलाइज करने के लिए हम लोग हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश करें. मेनली क्या ये इलेक्शन हमारे यहाँ का इंजीनियर्स पीपल का इन लोगों का कुछ वायदा बीजेपी से इलेक्शन के पहले हमारी असेंबली इलेक्शन के पहले जो इन लोगों ने किया है 1 साल पूरा होने के बाद ये कुछ पूरा नहीं हुआ.
सभी को मालूम है कि यहाँ का इंजीनियर्स या पीपल के लिए कांग्रेस में एडीसी दिया, कांग्रेस में रिजर्वेशन की ये जो अकॉर्ड था राजीव जी के ज़माने में, ये भी यहाँ पे लागू किया। ये सारी कुछ लेके फिर कांग्रेस चाहते हैं कि यहाँ का स्टेट की भला के लिए, इंडिजिनियस पीपल की भले के लिए कुछ करें। तो जो मुद्दा था उस मुद्दे के ऊपर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग बातें किया, सारे बातें हुआ है, इलेक्शन की छोड़ के डेवलपमेंट के बारे में भी बात हुआ है। तो सब कुछ सुलझने के लिए हम लोग कल दिल्ली जाके बात करेंगे और बात करके फिर हम उसको जैसे जैसे बोला जाएगा वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सीपीएम के साथ भी बात होगा इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस में तो है ही, हम तो इंडिया अलायंस को लेके ही चल रहा है। बीजेपी को हराने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়, প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত আশিস কুমার শাহ মহাশয় এবং আমরা চারজন একটু কথাবার্তা বলেছি কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশেষ করে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কথা দিয়েও কথা রাখেননি। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে বিস্তারিত। আর যে কথাটা আশিসবাবু বললেন, কালকে আমাদের দিল্লি যাত্রা, পরশু সকালবেলা আমাদের স্ক্রিনিং কমিটির মিটিং, ওখানে নির্বাচন নিয়ে, সংগঠন নিয়ে, সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। ইতিমধ্যে গতকালকেই সিপিএমের যিনি সম্পাদক, ওনার সঙ্গে বিধানসভাতে আলোচনা হয়েছে জিতেনবাবুর সাথে, আমার আশিসবাবু। তো রাজ্যের এবং দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আমাদের কী করণীয়, এই ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা হয়েছে। এখন দেখা যাক, আমরা কালকে যাচ্ছি, প্রদ্যুৎবাবু ও নিমেশবাবুদের কাছে আমরা বলে এসেছি যা বলার, সবটা তো এখানে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। তো ওনারা নিশ্চয়ই সবটা আমাদের কথা, তার যৌক্তিকতা কিংবা তার সিরিয়াসনেস নিয়ে ওনারা ভাববেন। আমরা প্রত্যাশা করি আগামী দিন কিছু ভালো কিছু হবে। Sir, before the assembly election also there was similar talks, but it did not materialize that way. But now Tipra Motha is also a discussion at negotiation on their demand. Whatever they have demanded is their legitimate right. We, the Congress Party or the Tipra Motha, they are fighting for their right. This cannot be a negotiation. No, on the demands I'm telling. I'm not telling. No, their demands are legitimate. The demands within the framework of the Constitution, whatever the demands are for the socio-economic and political upliftment of the indigenous people of the state, they have been striving long. And you know, even with the script, a dirty politics is going on, which ought not to have happened. So these are all, tactics to smash the regional parties for their own interest. So we have reminded Mr. Pradyut Kishore Debarma and the leader of the opposition, it's time for you to take an appropriate call for the betterment of the people of Tripura as a whole. But they have always asked for a written commitment from whichever party. They have given an open offer, whichever party given. With Congress, Wait. Congress has already given 6 schedule. Congress has increased by amending the constitution, raising 17 reserved ST seats to 20. Congress in the year 2011, thinking that they amended the constitution so far as 74th amendment so far as Panchayat Raj and municipality is concerned, it's high time to amend the 6th schedule also, so that money flows, so that direct funding and from the consolidated fund of the central government of India
Congress is very clear on its stand. We believe not in politics. We believe really from the core of our heart for the betterment of the party. And we treat Mr. Pradut Kishore Devarma as a congressman because his origins are roots as a congressman. So it matches, our thinking process and his thinking process matches. So we have come, we have sat and discussed the various matters, and it is for them to take a call. And I believe very shortly they will be apprising you of this further development. Everything was quite positive. Absolutely. It was very nice. And do you believe that the opposition both should come together and other small parties also together? Absolutely. There is the demand of the nation. There is the demand of the people of the state, people of the country, that we should all, bury our small differences, come and defeat these fascist forces. Thank you. Thank you, sir. Thank you.